omubaka wa parliament abeera ateeseza ggwanga lyonna. Kale nga 22 ffe tujja kuba tukuwa updates ku kiki kooti kyeneebesazeewo ku bitabo by'omukulu Mathias Walukaga. Kale unaku olwaleero tugenda kubanga tutunuulira kati we twogedera ebule ennaku ndowooza nga 29 kwa 3 okubeera nga tulonda ba president kuba bo tubalonda ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwo gwa Gatonnya oba ogwa January. Kakati awo nno ennaku ebulayo ntono nnyo tetukyaweza kati mwezi oba myezi. So kati fawo tujira ne tutunuulira ne tukuba tooki ne tulaba ddala abantu bamativu oba bafunye okumatizibwa okumala ku butya bw'olina okulondamu, biki by'olina okugoberera ng'olonda, civic education eno kubikwatagana mu kulonda abantu bakitegedde. Jjukira tusuubira ttaanaapo okweyongerako ku mulundi guno okubanga okusinziira kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda katulaga nti abantu abawerera ddala obukadde nga 22 ku mulundi guno be basuubirwa okubeera nga balonda. Kale nno ffe tuvaayo ne tugamba obukadde obwo bonna bumaze okukakasibwa enteekateeka eno bukakasiza bulungi olonda otya, onoolonderawa, onookola ki, bingi nnyo byadde byogerwa nga bwe mu biraba. Abamu bagamba bw'olonda sigalawo, abagamba bw'olonda ddeeka, abantu be bataddewo bamala. So security weeziri n'abakulu abakuuma akalu nabo we bali. Kakati faawe tugenda okutunuulira tulabe ddala abantu bano bandi banga bategedde omuntu gwagenda okulonda nabutya bwagenda okuba nga amulonda. Matthew Kabichi yatuuse dda naye ng'ate ye tuba naye wano panelist waffe abeerawo buli lunaku lwa kusatu. Naye nno olunaku olwali tulinamu ne munnamateeka era nga kanso bitanako naye agenda kubanga atuwa submission ku nsonga eno ey'amateeka agafuga okulonda omuntu bw'obanga ogenda kulonda amateeka kyagafuga amateeka gali gatya g'olina okuba ng'ogoberera. So kanso tugenda kubeera naye era naye agenda kubeera nga atuwa submission ye ku nsonga ey'amateeka naddala ddala abalonzi mulina mutya okugoberera amateeka nga mulonda, etteeka lyogera ki ku nsonga gwe okuba akalulu n'okuddeeka n'okubeerawo. Ebyo na byonna kanso agenda kubeera nga abituwa bulungi nnyo nnyini ddala. Tusooka kukolamu katono nnyo bwe tukomawo tutandike n'abakulu ku submission zaabwe. Nze kansa atule kale katugende maaso ne programu yaffe era nga bwe nkugambye nti kansa agenda kuba atwegattako mu maaso naye omukulu Kabichi kasooka abuuze ku balabi baffe aba RSTV olwo nno kanso ajja kuba naye atubuuzaako mu maaso. Njatwala kwebaza Mukama Katonda, nakwebaza Uganda, nakwebaza ebitongole bikuuma ddembe okulaba nti neggwanga nomuli kuumye bulungi, nakwebaza abo bonna abalaba nti Uganda enobeeramu emirembe lubeerera n'okujjukiza abo abagala okuteekawo duka wano. That's those are daylight dreamers, that's what I can call them. And lastly, I would like to okwebaza abo bonna abali mu campaigns abakumye emirembe mooso abana abantu omusanvu kadete omusanvu omuli His Excellency Dr. Museveni Nandala Mafabi Munyagwa so bali munana ba candidate mbala abakumye emirembe kyengambye statement yange bana abakumye emirembe mulima abacyankavu nebaza bana abakumye emirembe mu campaign omusanvu n'omunana alwo okucyankalanya eggwanga nena mu maaso asojja gifuna. Nja kujukiza n'abantu nti no nja kwebaza omudumisi w'eggye ly'okuttiko yavuddeyo n'atugamba bulungi n'atulambika bulungi nnyo mugende mulonde olumala okulonda mudde waka waliwo akantu akaseera ekibeerawo n'oyisa ekintu kye bayita etteeka ly'okutaasa embeera tojja kulinda etteeka lye mwakola because oba waliwo akugambye obuyeekera we buli togamba kugamba mbw ate tukosewo poliisi it will be on police. So right now
nja kwebaza CDF eggwanga lino yatutegeeza bulungi nnyo Kabichi omala okulonda gende ewaka zolumala okulonda weti tewali netiikinga akalu ngenda kudukira emisinde okujja ewaka ogobera mukamange kyatugamba kyatugambye because yagambye abaana alemerawo there's a lot of means of disposing you back teriiwo omuntu agenda kukola ki kucyankalanya ne bagamba kakuume beerawo tebigenda kulabika kubeera waka zolumala okulonda nzira ewaka njakali nja ku TV ba ku radio ne family yange so therefore abana Uganda tukuume emirembe tugoberere guidelines eza electoral commission za e-season abetuwadde bazeatuwa n'abo bennyini abali mu kalwa bali mu campaign mukuume emirembe because no gwanga lyaliwo nga temuliiwo kati neera tukose emirembe gye kabaka mwanga ze bakosa wano ba Daudi Chwa ba Mungu Paka byonna abaliwe did 1870 something like that so therefore gwani agalo changanye gwanga because now oja kuvaawo alaba balisange so sijja kulanda ganyo nenja ku okwebasa na Uganda nase kwebasa yenna okulaba nti gwanga muri kumira mu emirembe for God and my country Kabichi Junior muna PLO yonjagalisa kyekwagalisa kale so yoyo Kabichi era ategezeza bulungi nnyo nti command yaweereddwa mu mbeera y'okutulabula so bw'omala okulonda ddeeka bo bano bateereddewo basobole okuba nga bagenda mu maaso n'okukola obuvunaanyizibwa bwabwe obubaweebwa ssemateeka kale tugenda kubeera nga tugenda maaso kanso amaze okuba nga twegattako era agenda kuba nga naye atubuuzaako maaso awo bagenda kuba nga bamutuwa ajja tubuuzaako naye nga bwe tumulinda kubanga atubuuzaako tugenda kutandika ne Matthew Kabichi ono asooke atuwe submission ye nga kanso bamuteekateeka so tugenda kuba nga tutunuulira okweteekateeka kw'abalonzi bw'oba otunuulira engeri bwekiri nti katubuuzayo olunaku ntono nnyo okuba nti tulonda abantu bano eno message etambudde ekimala mu balonzi bali ready okusuula akalulu kaabwe nga tetulabyemu nti ate buinvalid bungi nga tulabyemu ki kwegamba enteekateeka engeri gyekwatiddwamu are we ready singa tuba tulonda nkya nja kwebaza Mukama Katonda naku okusiima isi mulimu ogwekoze bwe gunaabeera omulungi tugyebaze ne gunaabeera omubi nagwo tulabye naye lwaki gwabadde mubi olwedde twafuna emitwalo 72 that's a very biggest number valid votes kulwaki valid votes emitwalo 72 zebukyangalubaawo ndaba ekyo kiba kyenkana almost million nga namba almost 1 million people tebamanyi ekyabatwala ku polling station emitwalo 72 tejamanya kiki ekyabatwala ku polling station fundako n'emitwalo nga ena n'emitwalo 72 bali vote buno obuntu kitwaki okulonda okuwedde akalu kano kaalimu nnyo valid votes oluwedde mooso twalitegera eri ezimu abantu abamu abagenda okulondesa nga mu bitundu ogamba this is zone for opposition akaluba n'abaalingawo bano ba polling agent obulwa obumu baabutta kigenderere agamba inki eno ekutteko ki ekutte ku eji ya muzeeyi ako kafudde ekiseera ebisingo kyoba olaba his excellence yava nagamba bamubba obulu emiliyoni meka miliyoni 2 kyenkana kati kino kyajja kitya so therefore kino kyajja ntino abantu nga mu areas ezimu mu central some areas ezibayita die hard zones eza opposition zatanya obulu bwa muzeeyi nga bagamba ko kafudde kan eno inki nga kan kefinya bagamba ko kafudde so therefore this way around isevudde nenyonyo ate abantu abamu bagenda mukulonda kaluka isevuddeyo nesomesa abantu ngabe n'okulonda ate kyokubiri kiki ekyaleeta okulanga valid votes wali bungi omuntu yatiikinganga omwagizi we olumala okutiikinga Museveni n'afumita mu Bobi Wine amaaso oba n'afumita mu muntu gw'atagala amaaso kati naye erabidde bwe bw'ofumita muri amaaso obumaso okutaka akalulu is the same thing kyebakola nga omaso okulonda
mukulu Kyagulanyi gwe balonda nga afumbita naye Museveni akukabaka koze ki kyobola batwalina valid votes nyingi nnyo abantu bakozesa obutamanyire bugujako musango ne bato n'obulu obusinga obungi babutanga buti kigendererwa mozo batanya obulu bw'omusajja ono esubi eno omusajja ono gwasinga okwagala Saabalwanyi lwaki akaluke baakata n'abantu abaaliwo awo ba polling agent baali bambadde nga bamu baali bambadde red kati ng'omuntu ebiseera ebisinga obungi bw'olaga interest mu kintu ebiseera ebisinga obungi n'olaga mbu oli side eri ate ng'oli mu kulondesa abantu tekiba kirungi nakyo onobeera ng'oli balance ne bwemba nga Katongole wabye omusango nga oliwa kimanyi Katongole oli opposition n'owaba omusango sigenda kwanda omusango Kasongo oli opposition no I have to balance as my human being ate muna Uganda. So therefore akaluka lwaki kafa nnyo kafa kulesa ensonga bwezityo naye kuno basomesa abantu bajja kubeera bajja kola ekisoboka okulaba nti katambula bulungi. Kwewa toyanzege council ogenda kubuuza ku bantu okole submission yo then tusobola okubanga tugenda maaso. Ne Bishop agenda kuba twegattako maaso awo so olwaleero program tugenda gikwata bagambye enkola y'omuntu yekuwensanirira so Bishop naye ajja kuba twegattako okuva mu bendo ly'emityana awo council ogenda maaso. Yes, abatuliriza n'abatulaba abunsaze mu studio mwasize mutya amina ndoza kuba we Kampala mwakalabyeko ku macha kuno alungi mugisa myerere. To go to the point straight, munafero no Mamika Beach abadagamba ngo emitwalo nsanvu mwebiri bwafa bwa invalid kati ekibuzo kiri nti kati electoral commission ekoze woti to make sure that this time tufuna nambe because I've not seen it is the duty of electoral commission kubulira abantu kusomesa abantu mu byo byokulonda apart from seeing them in this mu season eno sibalabanga ko ngabali mu seminanga basomesa abantu nga bayigiriza abanya-Uganda ku byokulonda sikirabyewo nnyo so ate kyandibadde obunaanizibwa bwa electoral commission kukola ki kusomesa abantu kubiyigiriza abantu baffe bano okusomesa tukugwa era abantu beerabira so kati tujja kufunawo abalonzi abapya abadde mutubalondanga the first time voters. So you need to teach them how to vote. If you keep quiet and you don't teach them how can you get 72,000 close to 1 million? Actually when you round off it is 1 million votes. How? This is not good, and they should have treated it as the electoral commission could have treated it as an emergency to teach voters how to vote, how to put that by the way katik muline muka box because those are kagenda outside the box kaba invalid. Yeah, it has to be so katabantu bafe they need to be taught how to vote. Another question. Okay, so kakati bwobotunulidde the preparation y'abalonzi are they ready enough for 15th January? Yes, you see Article 1 of our 1995 Constitution, it is very clear that power belongs to Ugandans who shall exercise their power according to the law. So all the power belongs to Ugandans. And Article 3, by the way, of our 1995 Constitution, of the same Constitution, the government abalonzi banasalawo omuntu agenda balidinga how they will be led and who is going to lead them agenda kubakulembera n'engeri yagenda kubakulembera. So kati bwe nabo abalonzi baffe babatadde mabega nnyo. They are very important stakeholders in this election. Ate ndaba tabategese bulungi nnyo. Babakuba emigo olaba babakuba abaguze emigo b'abantu abamu ba candidates ate tulaba kivuula wali by the way kintu kyaswaza eggwanga tulabanga abantu bakuta emigo nga batangira presidential candidate kunyonya akalulu and yet it is the right of a candidate to canvass the whole of Uganda. So kati singa muzeeyi bamuganda okuyingira mu Buganda
chichari chivinyo ate sara vanyo electoral commission ngechivumirira bulala. It moves even an extra mile of arresting some of these people. We have seen in Guru, by the way, beating. Actually, that was symbolizing beating the candidate. Actually, the candidate was being beaten. Yeah. You could see abantu who are in uniform of police beating Ugandans with chiboko. Serious one. And we have not seen. We see the blame going to the candidate and not going to, much of the blame is going to the candidate. You see, we have seen many candidates, by the way, even including the president, by the way. Though when he's a candidate at the same time, the president. We have seen some processions moving. People in yellow, whatever, yellow outfits. But we don't see them being somehow guided. But when this candidate, Jaguran, is moving, and you can see the way they are giving him some treatment. How do you beat a candidate? No, that is not good. The electoral commission could have come up to. So abaranzu bafinoza kati bwe baba kube migo kugambe wabatese tese batya. Utesa tese otyo omuntu gomukube migo. Ngari candidate we balumukumukuba kumpukumuta. So lingo gamba electoral commission tekoze chimala ku cases ngezo zetulabye ez'emigo. But we have seen candidates and even the electoral commission also by mere setting dates 15th to tell Ugandans that they should go and vote. Now they could have done more than that. Katsinga electoral commission knows that to do one cent. It's Congress government. Yeah. It gets some money to civic to educate Ugandans. Though it is a right under Article 17 of our 1995 Constitution. For Ugandans, it is a right of a Ugandan, by the way, or right is what? Unanzwa bomnya Uganda, okuvotinga, kuba karuru. It is one of your duties as a citizen, Mumogwa citizen, to make sure mu voting. Era 17th, go and vote any candidate. We have 8 candidates. Bonando zabarye yo. Electoral Commission agenda kubaleta ku ballot paper. Yeah. They are being at least organized. It is your right as a Uganda to choose any person of your choice, a candidate of your choice, to lead you. Because it is even a constitutional mandate. Article 70 and Article 3. And Article 1 of Uganda to vote or Uganda. Decide on whatever that happens in the country, Ugandans. So the electoral commission has not done much. I may not lie. I don't want to lie to Ugandans that they have done 80%. They have done like 60% if they have done 60%. Yes, kwa submission. Bachi wano wakandidate. Webuze bakandidate bano. Bakubye bameka omunana. We always go by percent and by numbers. But wade bakuba omuntu omuyeka lwaki bakuba gwe weka. America buli omuji egomba kubeera during campaign zine zaggwanga Trump wali omusajja yavaayo yali akulira amajje something like ebitongole by'amajje mu America na kotina statement n'agamba oyo yenna anagalula omukono ku musirikale waffe ojja kujja onone ebisigalidde bw'onaagezako to block to boot barriers so that police tesobola kuyita akola emirimu gyayo bajja kukwata bakebera obwongo banaba maze you be jail bonakwata something similar to a weapon and we point at their security agencies America yekola speech ezo bonakwata ekintu kyonna ekyefaananyiriza weapon jambiya bikimugo ogugalulire omusirikale wa America abona security agents ojja kujja okola ki for wano twafuula abaana tubalaba clips nyingi nga bambalagana ne poliisi nga babakuba amayinja nga babakola ki ate ku side ndala emu yokka kino mucha dressingako di lwaki mutuna side eri yokka. What was the cause of the beatings moreover on only one candidate? Anti kabichi katono let me finish concern ya cancer evadent isevuddeyo ne addressing insurgency kanso muna mateeka nze kanso bwembeera nga ndi lawyer nesinkana nga mob justice oli kukuwa ne batta omuntu nze sigenda kugulawo kuwaba musango okujjako oyo gwe bakubye yajja na opening a case then proceeds zigenda mu maaso kanso ebyo byonna bimanyi ne bwabera mu namateeka ne bwobera nga oli judge nobera nga judge high court
oba judge magistrate oba magistrate wano any level no singa no muntu nga bye no gamba uyu na bye kitufu abye kintu munungo olaba sigwagula case okujja ko complain to come and open the case bano bali bavudeko ne bawandikira isi ne bagamba bano complaining so these guys bino byona be bakola bo bakimanyi bwe bagenda okugula bwe bagina ne bawaabo omusango bujaba mega batia be basokereza police because you have the footages ngaba barumba bana majje ngaba ebigambo be bakosesa. Let me tell you one thing, katongole tuizo obeera wano nentandika okwogera ekintu ku mpewo engeri gye nkinyonnyolamu kiragambo embadde njogera kwani ku katongole ogwo musango gufuna ni wako nga nze bano nabo bakimanyi balina advisors legal teams esibawa advisors gamba kutugenda mu maaso tetugenda kola ki so bobukira kwa gamba babakubye bali bawabyeko okay be baba tewababye bagamba makoti tegakola naye balukaga badukidewa mu makoti agatakola kati bagalayo ki obwenkanya so therefore tugenda kola ebintu tubeere n'endowooza bbiri ekisooka bwe baba bakubye abawagizi ono president candidate yafuddeyo najja n'awaaba omusango Mafabi bakakuba babe bameka Munyagwa bakakuba babe bameka Kasibante bakakuba babe bameka Mugisha Mundi bakakuba bameka but why only this one candidate? Then there is something wrong. Katongole twalinga tusoma nga bagamba this guy is stubborn in class ne waliwo ebintu beba following being stubborn. What's considered someone to be stubborn? Walo kubeera stubborn then okubeera omuntu ngali evil. Walo ba stubborn ng'olekana mu kirasi oyagala kulwana kuyiga then wabeerawo na baby abane mu kirasi abate nakukuba ekyo kiba beyond bano omwejjako kati well and good bano bakola ki statement ze bakola abawagizi baabwe nze bwe mbeera candidate nembera ku katuuti ne magamba ndi muyeekera kati mugende mukole byabayekera then after that statement abaana ne bava kulale ne batandika okola byabayekera can you go back and raise a complaint abo bali no kutwingia dewe egwanga ngabe kola ki eteka gabo iragira chobola ba CDF yakinyonyede natugamba bulungi mugende mulonde yayogerenga mu Uganda nayogeranga akulira security agency na mu Uganda natugamba mugende mulonde mu mare mude wakaze kabicho maro okulonda ngenda afuge muroka ngenzire waka kati gamba abantu ngende mulonde that there is no law that can chase away people from the polling station. Depends on the situation. This is a presidential and election. Kata abantu baragewa bado wakaba koleti. Wobo mazo kuba karu the law is that you remain 20 meters away from the polling station. Warwa bagizi nyo by the way. Abana ba candidates baina they have the agents. Katugamba agent wo muntu agende wakaba koleti. Si agent eteka lyogera kikuko si agent from the polling station si agent the message was very clear after voting do what go back because we had your statement we had a statement of one candidate saying protest vote. You will not protest in this country. Council, let me assure you, council now no one is guiding us through the law. Okay, also we are for the law says 20 meters. 20 meters away from people do breach laws. People do breach laws even in the law. Up with their measures. It is. So the measures from the security, it's very clear. We shall not entertain. Okay, we shall not entertain someone after election, even me for the guidelines. After election, I will go back home. But we shall not allow anybody to hang around. Oh, security agents will not allow because the security is very clear. Whoever is going to insist to do so, there's a lot of measures, and they will not negotiate with anyone. When it comes to peace, the directive is very clear. Go home after. No need of. They've not mentioned anything about the meters now. In this context, that after election there is a protest vote and no protest vote. So these things are matching all together. So what we need now to put in place after election, everyone should go back home, follow the guidelines because. Okay, there are two things: protest vote and no protest vote. So the one with more authority, will take power, will take in charge. If police is you there, insist, the army will be there. You know, if somebody is committing a crime, that person should be arrested. But if a person has voted properly, he has stood 20 meters away from the polling station, watching what is taking place. These people, remember, they have candidates also. They are protecting their see if any eventuality could come up. No. What if now there are other people who they detect something also you can. Council, let me tell you something like this. I've ever been a soccer player when I'm in primary school. Even today, even of late,
when you're playing, you suspect something wrong, they stop the match and they postpone. So now this one they are postponing they're postponing these terms and condition of 20 meter to go back home. So in case we insist, I'm a kind of kakati rule of law aweberi wakabichi bwetubanga tugamba tutekamu amateeka enfuga y'amateeka etteeka ligambye 20 meters kati waliwo directive egamba bamenye etteeka naawe tobeerawo. Of course, let me tell you one thing, Katongole. We had during COVID, omuntu yatuukanga ewaka bw'ayagala ne bayisa ne bagamba according ku lw'embeera eriwo waliwo kafyu olina okudda ewaka kati this election eno gye tugendamu yokka olumala okulonda dda ewaka. You see, Council for a submission. you see, with all the elections we have seen also, all the elections we have seen, including 2011, by the way, I was a police constable. I was in charge of Kamocha, that side, Kamocha, Chumbera zone, at the police station. In the police uniform, they gave us uniform. We were there guarding the elections. And they didn't see much commotion in 2011. It was not there. Though with all the elections we have seen over the places, over the years, people come, vote. Actually, apart from towns, there are few Ugandans who remain at the polling station. And like me, I'm a kind of a person who will come and vote and go home. Yeah. I will not stay there. Because I think I don't have much interest there. But there are those people with interest who can remain there. See what they are there. You know, people get excited. And those are, there are few people. But Kampala, somebody has moved. The people keep moving, shifting. Omuntava nagenda na kubera karuru dajera. Kataragamba kubana jera ngena akambera around nganda really. Nve olumunga bamaze okabala. Bamaze kubaza karuru kandi twanga waka. Ndi waka rumu. Naga nafune chokulya nadamu natura wali. There is no washroom which is enough to accommodate those people that day. So this way around, go back home and rest. People are not many, and you see, there are people, and there are agents of these candidates. So the agent will be there because well, it is the police to guide, but the law is that you should have 20 meters away. But if the situation changes, instead of having people being tear gas, if they insist, people should go. People have already bleached what does the law say? Mumbera ngeyo nga waliwo directive against that law. There is also, you see, in Latin there is what called inter arms legacy. It's a Latin maxim which means in the eyes of the gun, the law is silent. Where the gun is talking, you cannot talk of the law. Yes. Kati togeza kati gun is talking. There's no gun in there. In the eyes of the gun, the law is silent. That's why I never wanted to mention it. I want him to mention. The constitution is start talking. They will shoot you and you die. You get the point. So in the eyes of the gun, the law is what? Silent. You cannot be in the war, you are fighting, or you see people are coming, say, me, I'm a lawyer, forgive me. My friend, the bullet cannot understand that will get you. So in the eyes of the gun, the law is silent. But that one now we acts in a country where there is total turmoil. Also, let's say they are taking over the country, the Captain fear of taking over the government. If you are a robber, you take over the government legitimately. So you cannot be charged like what Museveni did. The 6 he captured the power successfully. There you cannot be charged. But if you attempt and you fail, my friend, you face it. So in such a situation, for you to not talk of the law when the gun is talking, my friend, when you have already suspended the constitution. So, but now in Uganda we are in a peaceful country, we are in a democratic country, we are in a lawful country. So once they insist, maybe the Article 212 is very clear, the duties of police are very clear. Protect Ugandans and their property, keep law and order, to coordinate with other civilians, cooperate with lawful civilians and other security agencies. All that is to keep Ugandans, to keep safe to Ugandans. But also their rights, the right of Ugandans, don't interfere with the rights of others. You are right. Shouldn't interfere with others. You know my teacher, who is your neighbor in law? The neighbor is not the one who is at home. Your neighbor is the one who is Kabichi now, my neighbor. Who can easily be affected by acts? If I say like this and I slap it, he has been affected by acts. He's my neighbor. When it comes to so Ugandans, we shall assess the situation and see what we do. So situation bwebanga ebakkiriza okubeera mu meters abiri babeere batekkiriza bagende kabalinde ulabeerawo wakube bwebakuba bakubagwe
tugenda mu ddwaliro kati ekirungi oba omaze okuba akaluluko you have already voted. It's the most important thing. So whether you are there or not, they will count. But also, what they normally do, abantu ekibakola bwe bamala kuvoting, especially mu byalo neno bagenda bafuna ekyokulya lebeetwa, they come back in the evening at the time of voting and counting. Babeerawo ubukolokolo ate tubangi nnyo. Ugandans, they have a lot to do. They will not remain in one place, by the way. It's not that they are stupid, but they have a lot to do. They are decent people. They move around, a few people will come who are interested for the time of counting. So that the whole barracks, people will be there. They don't have that time. No, people, Ugandans are busy people. They have other things to do. They have families to feed. They will not be there all the time. The good thing, they will have voted. Okay. Kabichi, way forward. Mumbe, manaku zino ezisigaddeyo kubanga kati message tulina message bidi ezitambula. No protest vote, then tulina protest vote. Muna Uganda ali eyo omulonzi yandibadde asitekinga kuki kubanga kansa atuwadde amagezi nti waliwo amateeka yo gabeera silent. And the council was very clear. Council was very clear. I'm going to agree with him over the issue he raised. When the gun is talking, the law is silent. So those one who are planning to do a lot of a so-called protest vote, that will not be here in Uganda. Those are daydreamers. I may call them daydreamers because whatever they are planning to do, it can't come to pass in Uganda. Okay. I need to be honest with you and to let all Ugandans understand these things. Let's go and vote, cast our vote, go back and wait for the results on our TVs and the radios. I think the point is very clear. Katuwumulemu katono tukyagenda maaso program the round table tukomawo tovaawo. As a farmer, your joy is in seeing your flock flourish and productive. Your chicken, pigs or cattle can only be productive if fed well. What you get from them depends on what you feed them. Kafika Animal Feeds, the distributors of Cowdice Animal Nutrition from the Netherlands, bring you feed and farming solutions adjusted to your specific circumstances. Together with our specialists and our unique feed concepts, you will get the best out of your farm, giving you an optimal production with better revenue. The right feed for the right animal on the right moment. Find us at our shops all around the country or find us at the head office located at Mengo along Masanafu Sentema, Mutesa 1 Road, or call us on our numbers below. Kafika Animal Feeds, customized feed solutions. Chowe Chiwewesi, together with Kansanga Miracle Center, invite everyone for the 2025 Thanksgiving ceremony happening on Thursday, 18th December 2025. Under the theme, He Has Taken Away My Shame. Guest of honor is Pastor Robert Kayanja and Reverend Joram Baba from USA. Everything is free of charge at Kansanga Miracle Center. It's the 2025 Thanksgiving ceremony and you're all very much welcome. From 3 p.m. to 9 p.m. Thursday, 18th December 2025. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the...
onoonya woyinza okufuna omulimu ogwegasa? Malisu Apollo Investments Limited ky'ekyokuddamu kyo. Tunoonya abakyala abaasomako nga bano bagenda kutendekebwa mu misomo egy'ebyobulamu okubasobozesa okukolera mu Saudi Arabia nga ba healthcare personnels. Mu kutendekebwa kuno bajja kuyigirizibwa mu ngeri gye balabiriramu abakadde, abaana abawere n'abakyala abali embuto, engeri y'okulabiriramu abalwadde, okukola awaka ne ku byalo, engeri y'okulabiriramu abakyala abasuliridde okuzaala ne bannakawere. Twetaaga abakyala abali wakati w'emyaka 21 n'40 nga basobola okwogera n'okuwandiika Oluzungu nga balina O-level certificate, national ID ne passport etuukiridde. Baakufuna omusaala gwa $1,200,000. Jangu ofuna application forms ku head office yaffe esangibwa ku plot number M175 ku MTAC Building, Nakawa ku Ginger Road. Step into the spotlight with Elite Suits. Your next impression starts here. From business meetings to black tie events, with a range of styles and sizes to choose from, you'll find the perfect fit. We deal in men's finest suits, trousers, shirts, belts and shoes, and many more, tailored to perfection. Every stitch, every detail. We light you up, literally from head to toe. Elite Suits. Elevate your style, amplify your confidence. Find us at House of Rest Building, formerly Fido Dido, Kampala Road, or contact us on 0779 257 657 or 0772 828 228. Step into confidence, step into our suits. Elite Suits. We light you up. Banna Simba Automotives Limited bakuletedde ekyenjawulo ekitabeerangawo. Pichipichi ya Boss CC10 ngumu mpangazi ate nga netisi. Jangu weefunire pichipichi empya tuku ey'ekika kya Boss CC10 ku ssente za nseko buseko. Ate gwe wenna yeetaaga ku kibanja mpola Boss CC10 empya leeta bino wammanga: nnangamuntu yo, ebbaluwa ya LC, stage cover awamu n'abakweyimirira babiri n'ennangamuntu zaabwe. Ng'ova mu mbeera embi, tutuukirire leero ku kitebe kyaffe ekikulu Kamo cha Simba Automotives Limited, opposite ne City Oil, Mundeba, opposite ne Total, awamu ne ku matabi gaffe amalala agasoba mu 8 okwetooloola Uganda. Oba otukubireko ku nnamba z'essimu zino wammanga okumanya ebisingawo: 0758 M22 M22 n'ennamba yaffe etali ya kusasulira 0800 333 666. Be banna aba Simba Automotives Limited. You're watching Rest TV, Wumula.
So program the round table era nga tuli mu party ya fene y'okubira topical discussion webale nnyo buli omu gy'otulabira kyokola kya ttendo ate abali waka kakuba kakulemeseza okgenda ku mulimu gwa waikandabeko programu eno naawe webale kyokoze programu oluggwa ng'oyitamu mu kakuba ng'ogenda ate okola emirimu gy'abakama baffe kale we tuwumuliddemuuko ate twegwattiddwako bishop omusajja ow'emityana eyo era nga naye ali mu kalulu agenda kubanga atubuuzaako then oluvannyuma naye ajja kukola submission ku kitundu kyaffe kiri ekisoose ate sobola okuba nga tweyongera bishop tutasobola okulaba buuza ku balabi baffe Abaris TV abalabi baffe Abaris TV nga namusiza nnyo mu nnya lya mukama waffe Yesu Kristo amen twebaza mukama atubadde obulamu atukumye okutuuka leero kitendo tubigiriza mukama Katonda nga bweni musumba nze bulema ntandika submission yange ntandika n'ekyawandiikibwa ekyawandiikibwa kyaffe kyengenda okubawa kiri mu ngero Proverbs 23:23 buy the truth and sell it not, also wisdom, instruction and understanding. Gulanga amazima so togatundanga n'amagezi n'okuyigirizibwa n'okutegeera kakati tuli mu nsi nga tetukyayagala mazima nga omuntu amazima asobola okugafuula obulimba then nekirala abantu tetukyayagala instruction kyekimu n'amateeka nti bakuwa etteeka ne bagala tuyita wano ate weoyagala okuyita kino tokikola ate gwe kyoyagala okukola kakati ekyo kituleetedde obuzibu mu ggwanga lyaffe nti amateeka tegakyakola akakiiko k'ebyokulonda kaagala kukyusa amateeka kagakozesa ebigambo byago naye etteeka onolooyo akimanyi etteeka liba tteeka gwe tolikozesa gwe kyoyagala naye olina oddikola nga kyo likirikoze nga bwe ligamba mubadde mudisikasinga ensonga y'okulonda nti abantu bwe banamala okulonda baddeeka etteeka si kirigamba ligamba meters 10 kati kitegeeza tulina kugondera tteeka kyeritukola ki kirigamba kubanga kuva edda nedda kyetubadde tukola tumala okulonda ayagala okuddayo ewaka n'addayo n'akomawo ku ssaawa 10 abasigalawo ne basigalawo kakati tulina kukola tteeka kyeritugamba ne poliisi naye erina kukwasisa tteeka kubanga gwe mulimu gwayo omulimu gwa poliisi is to keep law and order, protect life and property. Kakati poliisi omulimu gwabwe gwatukuuma nga tuli balamu naye ate bw'osanga omupoliisi ng'ate yakuba ekyaso okusooka okutta omuntu kitegeeza naye tagoberedde ku mateeka kye gagamba instruction zigamba ki so nze nandirowoozeza bwe tuba twagala emirembe mu nsi yaffe buli omu ssamu n'ekitiibwa etteeka tuliteekemu ekitiibwa amateeka tugakwate nga bwe galina okukola ki okuddamu okukwatibwa n'amazima tugakwate nga mazima muganda wange abadde agamba nti lwaki Kyagulanyi yekka bakuba bagundi bebe bakuba naye kitegeeza tebawulirira amateeka kye gagamba etteeka ligamba kukuba omupoliisi limugamba nti kuba abantu etteeka terigamba nkuba poliisi kuba abantu omuntu wabazizza omusango arresting si kumukuba waliwo omukwano gwaffe yatugambye nti okuba ye minimum punishment gye bayinza okuwa nti okuba mu kifo etteeka teriragira mu poliisi nti sanga omunnayuganda ku kkubo ngazizza omusango omukube no etteeka ligamba arrest etteeka ligamba mukwata omutwale mu kaduukulu ka poliisi bamunoonyerezeeko bamutwale mu kooti kati ekooti yeyinza omusalira omusango nti oba bamukuba emiggo bwe giti oba bamusiba emyaka bwe giti oba asasula sente ng'amaze okuprovingibwa guilty amaze okuprovingibwa yali guilty omusango gwaguzizza naye kakati abapoliisi n'abakuumaddembe bewadde obuyinza bungi basalira abantu emisango nga bakyali ku kkubo amusanze busanze awo n'amukuba amasasi n'amutta amusalidde omuki omusango gw'okufa so nze nandirowoozezza nti ffenna fe abantu ba bulijjo ne poliisi n'ebitongole by'okwerinda bannamateeka ffenna tukwate amateeka abantu ba bulijjo tukwate amateeka nga bwe gatugamba amazima gabeere mazima ate tubeere n'amaki
n'amagezi gulanga amazima so togatundanga n'amagezi n'okutegeera n'okulungamizibwa n'okuyigirizibwa. Toyanze Bishop Council mu mbeera ng'abantu basosonkereza kuba tulabyeko abantu nga basosonkereza ebitongole by'okwerinda ate era ne Bishop alina wakyogeddeko nti singa bagamba yita wano gwe n'oteekawo embeera of course ne bana abakugamba balina oteekawo defensive mechanism kati awo ndoza wetulabira bino nti bisobye mu mbeera bwetyo ng'oli omuntu agaanye okay Bishop ayogedde ku arrestinga naye mu mbeera nga tunabatuuka ku eyo level eyinza okuba nga security operatives okwata buli omu aliwo tebajja kisobola naye nga tukozese ku measures endala etteeka teriteekawo ka allowance awo. The question is, are those people peaceful or unruly? Depends on the magnitude, by the way. The police will react according to the other opposite side. So if I want to they are throwing stones to police, the police will defend itself by tear gassing them. That's one of the measures, tear gas them. You cannot arrest all of them, but you can arrest a few who are ringleaders. Because somebody will not throw a stone also at a police officer. The police officer is also a human being. He's a human being. You cannot throw a stone and you can, depending, because when you throw a stone, it can hit the head, it can hit the eye, it can hit anything. So, but why? Why do you reach that level? Why do you reach that level? You see, police, if police stood on the sides, by the way, because if it is an election day, people can feel, may have a feeling, people should feel that at least the candidate, because we have seen back there many candidates, like Mandara Mafavi, Muntu, they are addressing people in town. Good, even the market, you don't arrest people, because why not all those masses? Okay, Chagurani, of course, we're in a magnet, in a Massanas, Magic, and you cannot control Massajas and Goroga so far. So, we were actually, you see, police are going to take a road blocker and go on a company town. So, Carbabrica, Najera, that took a Matangeri where you should channel, where you should pass. Directing area before you reach the main Katwawa, for example, Najawa no Kansa, Matangeri, that side. Directing, I take a Banagara, take a water, take a road blocker, one way, Napchat one over continue because people. And you see, people come out, you can disperse them or guide them. Again, they who place a Canaan land is always there. So, it's not good to. About what you said that, okay, we have not had cases. We have had those cases. We have had them many. Not so many. There are many. If you're not seeing it, so for us, you're seeing there are many. Depending on the situation, police can weigh. Are these people peaceful? If we match them, let's say to where they are going, can they move? But the police for it after seeing people. This one is, no. Pass here all, the tear gas. In a minute, commotion. Yeah, but you can weigh, the police can weigh, a police manager, even a lawyer, by the way. You weigh. Are these people going to commit a crime or not? Going to commit a crime or then you weigh the situation. The problem. The way you use it, that's why people go to school. You weigh, you balance, and come out with a solution. You see, if you either tear gas, but most times police is tear gas. But what if police says it's got those people, do that? You see people more peaceful. Okay, Kabichi. Like at my submission, we should look at if you have masses of people and what have you as people explained to mention, how do you control your masses? How can you manage your mass? Is in this context of controlling the violent, the violent youth and the unruly, so-called unruly boys, right? But they are ruly. They are unruly when they are the other side. But the moment you come to the side of the government, you are ruly. So therefore, we should look at any other models have those big numbers and campaigns, but we never had this kind of complaints. Why? Because we know how to control the mass.
the big number of people around in different gatherings. Kino tukikola tutya okujja omenye w'amateeka kankizeewo Muganda ng'ali utambala kintegere bulungi bw'oba n'enamba nga nnene tubeera n'abantu abacoordinating abantu bano tugamba tomusange avudde Mityana aze n'abantu bameka ngewa kyakulabirako Katongola avudde Nansana n'abantu bameka kati gwe mu gurupu omwo osobola okulaba nga NRM n'abantu nga emitwalo 2 naye nga buli abantu 1,000 bemmanyi omuntu agenda akola ekintu oli abamulaba gundi abadde akikola naye bano bajja ne beetabikamu abantu ne babalema okontrolinga zino enamba ekintu ekyo ekibuuzo kyo gundi yakibuuza ku presidential debate Magisha muntu naye abantu tebakifaako bakitwala nga kyalubalaato manyi Abaganda baganye ekintu ekikyamuukiriza n'ababuuza bw'oba ne masses zino musikontrolinga mutya. It was a very good question. Ekikulu kya byonna, how do you control the masses? Kankwe ekyokulabirako bw'okeera ku makya nga gavumenti ogifunye tasobola controllinga masses lwasonga talina coordinators ezaabo abantu. Bw'oba tulaba coordinators kati kankwe a very soft example mu PLU tulina abantu abawera emiliyoni tulina abantu abawera miliyoni 6 nga ffenna twemanyi mu PLU. Yes, kabiki nina abantu abangoberera emabega wange mitwalo nga 3 naye mitwalo 3 ngimanya ntya nina Kayera alikira n'abantu 1,500 nina Jobya nali Masindi n'abantu 1,500 nina Leku alilira nina Chris kati bana abantu bonna bano buli omu aba n'abantu be kati ni I coordinate gine emitwe eminene yegingamba abantu be balina ne numbers ni telephone because I cannot communicate to them nemanya how if I want to chogamba balite basobola kozesa yo method ye bakirina olumalo okunywa enjagala kikomando te cannot do anything tebakirina bano kyebaliyo kiri kimu tugende tumulabise the moment you cannot abaana abo bakola ebintu bino because tebalina building so aba building structure ekibiina Lubongo yakikwata n'akimala n'akifuna kiki kati masses zino controllinga kyabalemo kikola ate so aba tactics ezo because tubawa bayinza okudda mu line adogamba wa tase bakoze iki kati omujja bobolaba ebintu byakolanga bimulabisa ng'omuleka nagenda nakyo so therefore okulaba mbe kibasobola controllinga masi oba tebana kintu tebana structure tosobola kera ku macha n'ojjayo Segona n'okwata ticket n'ogiwa senior for drop out bobo obala si kyono okubala okirabye ojeyo Joyce bagala olesa yagala obeera means of entertainment such kind of leaders olaba wagala kujjayo waliwo abantu olaba ngenda kidamu kidamu so boyogerako ba legislators todangamu kwogera abantu wetu katwatu compare serious njagala kugamba kino iki njagala kidamu nerero kumpewo nze bobo ngamba number 1 politician mu politics eyafu ya Uganda lero mu parliament ya my number 1 isemujunganda honorable semujunganda opposition miami ni NRM party the ruling party nero achimpa kanko let me even count for my number 1 Semujunganda, number 2 Segona, number 3 Mpuga, number 4 Deputy Speaker of Parliament Thomas Tahebo. Beba number from number what? 4. Mulimu enyali mumeka? Sinkozesa bwongo bwange okubetinga bana abantu. Sogera kunyumisa kuleta okinyumo. Kati ne bemba nonda nga bampadde chance okulonda. Ne bomba nze mwenyini ngotadde Segona ne gundi. Mathes walukaga bambi yani badonga okusajusa abantu ku mukolo gwa Segona ngaita teina mujagusimba mutontome kabiti toyanziza let me conclude so sakira kwa ogamba ogenda kwa lesa mutontome ali placing a credible leader twasija bana kankule kino nga nchali mwana mtonga cyane mu high school negomba nganye na Nambose beti Kamia Basegona Bampuga onogaye Makindi ono yali okwa ne Makindi bamuyitanga Kosaidi Chanjo bano bambide ba Mike Mabiki bambego ba politics je bakola bokira uno kwata politics y'abasajja bano yabasemu Junganda eba Odongoto Geoffrey Ekanya bano ba Abudu Kantutu no leta ne yaliru olabira ddala mbe nupu yaja okujja opposition mu Uganda incredible so bobokera ku machango manyo ga jeno musali mu bukulembese talina muntu gwasobola okujja eri okujja kana okudda mu bano bampuga banokomyawo because balina value balina value mu society waliwo omuntu ayimira na council bayimira na wa speech ne wata member of parliament bamwa respect osinga ne bana be baleta nze nawe nagenda ko member of parliament nga yogera
ne bampa audience okusinga member of parliament ali mu kitundu kulwaki eneeyisa n'endabika n'ebintu byogenda okwogera mu bantu ebikuvaamu bimatalinga a lot. Kale katugende wa bishop tubuzayo ennaku ntono nnyo okulonda ba president tubadde tugoberera campaign trails n'ezaba president bw'oba otunuulidde ono honesty ground bw'otunuulira ku ba presidential material candidate be tuyina ani gw'owulira nti ground akoze ekimala bw'ogamba presidential material kanze ndaba akalulu kano akaba president kali wakati wa Mzee Museveni ne Honorable Kyagulanyi kubanga bw'oba otunuulira campaigns zaabwe olaba nga Mzee Museveni alina abantu ne Honorable Kyagulanyi alina abantu so nze ndaba akalulu kali awo wakati waabwe then omukulu abadde ayogera ku kyanamba masses tebasobola zikontrolinga nze kyendabye abantu bano basobola okwekontrolinga bokka nze mbadde mu NUP nga olukuŋŋaana olwasooka nga president Kyagulanyi amaze okwewandiisa nga luliko lwali nateete lwali peaceful kubanga poliisi bagigamba temukuba omuntu yenna ne bajja ne bakuuma bukuumi bantu eri tebasembera eno mu lukuŋŋaana abantu gye baali olukuŋŋaana ne luggwa bulungi naye abantu bwe baali baddayo ate poliisi netandika okubakola kibakuba so nze mmanyi nti abantu basobola okwekontrolinga naye kyetufunye ekyo ekya poliisi okujja ate yo netandika okutabangula eddembe ly'abantu so nze nandirowoozezza nga tuli mu kalulu kano tunatera okukamaliriza poliisi ekole omulimu gwayo ate naffe abantu tubeere bawulize tukole ekituufu kye tulina okukola so nze ndaba akalulu nga bwegambe nti kali wakati wababiri abo era kwabo babiri agenda kubeera president. Okay, toyanza kanso tukuba tooki kati kulonda kusembedde ground abasajja bazitambudde bw'oba otunuulidde last time NUP wano yasikowalinga nnyo mu Buganda. This time round kiyinza kubeera kitya NUP versus NRM Buganda region? Well, you cannot, it's hard to predict the ground, but it depending at the NRM, there is NRM Buganda from 7, and actually over to the Akaruka this time. NRM Tadepa Mani no. Put a lot of energy in it. So at the Madendaba Buganda, we know 105 districts. NRM Angula 31. Then over 70 plus in opposition next one. This time it may not be the MPs, yes, na Tajakunanga. Because Katena Ndabufu. It has tried to put a lot of energy, and that energy I can assure you somehow, somewhere, it is going to work. So they will also try to, okay. Kyagulanyi ajakuna wawaka bantu Muganda, but then I'm also going to musinga naye agenda kofuna. How about an positive tulaba kati aba NRM tekibawa enkizo over parties n'endala already bo balinayo ba an opposite balinga 13 abamaze dda balinda bulinzi mu Buganda not to Buganda in different parts of by the way they are still talking to them so by the time I think we shall have like 1 or 2 they are still moving out hey. They are on their way you want the space because every day I want to so you cannot rely on them anytime barumuku abageni kansa atoyongedde okumenya emitima gy'abanna Uganda kansa tukyalina abalala abasuubirwa okuvaamu bangi nnyo even in January people are doing like we always have transfer windows in Premier League during January kati mu January transfer windows by the way 2 days to the elections even how was the election moreover it is in January when by that time we go to election we shall have like 2 or 3 not more than 5 independents they are going to get out Kabichi way forward nga tumaliriza it's a real soft ground for NRM to win this coming 4th election because when you look at the statistics and
of, let me first give example of the youth election. We had, we won everywhere. Why? Because it has been helped by PLOU. PLOU has been one of the best, one of the driving factors which has been in position to help NRM to conquer this election. Because when you look at it, the masses of these gatherings of NRM and what have been, the biggest number of youth, and where youth are coming from, that's our boys from PLOU. And really, I'm going to appreciate General Mhozi for coming out with this kind of idea of Patriotic League of Uganda. It has helped us, Okudawamu. It has been in a position to build and to give hope, not false hope from the other side of opposition, where someone will give you a false hope and mislead you. By the end of the day, osibira mukomera yena abira bana gabali wabweru kubeta ayaya abana tomusange tebasomi ne abo bali kugamba mugende mwewe ku ngudo bagamba jangu tukulembere tugende Solomon Kampala ageze nyabira mapega we tukolike so kana akaluke tugenda mu inale migena kangu ne passage etabanga nawo one masi zoto tetulabeso tezibade enale tebira na number weziti ndagala kino kyogerenga tutya Katonda tubadde tuna masi sezo tubadde nga we tuli nenga nange mesi bade sibira active ngira ne nonda ni kwala ko genkoze naye kati kuluno twasomesa abantu ekibi ekiri mu kubabuzabuza n'ebibaddewo ne transfers baddewo mu opposition yo ne bamuguze milioni 5 na 5 na lide 2.5 ona alese girlfriend ya mwade tikiti tebagala ba bishop mu bukulembeze bwabwe bagala abantu gaba babufu so such kind of bituyambe nnyo onagamba agala bera minister of entertainment ona yakoma musinya afagala kwesimbawo bajje so ebintu ebyo those kind of scavos biba wadde upper hand because abantu jukira buli waliwo abantu abali wabweru eyo ng'okutuuka gyali okusoma mulimo gwalina gali manyiga support ya Segona gali gamanyi support ya Tomusange Katomusange wa mutwala nze nina abantu esolo bigamba tugende ne tugende nabo thousands in numbers so kati bano bona mama sigagamba tiskambere kwenyaremu wali omukwano gwange yangamba opposition nangamba mzee nali nabula dda nena laba omusana yagamba singa nakweyunga kodda so kino nacho ng'omujjeyo eri omulese yes ne mubulira amazima so kino kiwadde nnyo NRM gap nene okuwangula akalulu kano nga teri kusikatira kintu kyonna ate etuwadde kyobola basamo of us we are so reluctant so kolabe mzee namba z'abaana zolabe namba ziyalina z'abantu ebusiya 80% wali bavuka berere ajumani 75% wali bavuka berere batugamba mwamba zamuko ku bana b'amasomero katongole regions aliwa nze ajumani nze mwenyine ali kulaliza muzeyi na kubiri teri mwana wa somero ne babanga alonda nga miaka 18 nagwe twakita because it's sawe kitwalimo kyaliko gate biri zoka nga tuzo kuzita bale no yingira bali bantu balonzi bokka so therefore kine ekintu ngomaliriza 2% omugendo kawangulira percentage PLOU etuyambye nnyo mu PLOU kuyamba nnyo kufuna mazi enamba zinene tugenda kubeera mu 80% kati abasigadde bajasi yalinga ndira mafabi ajatwala kababe onatwaliko nababe nayenga mu kikulu kya byonna kano kalweni ali megena kawangula tugende tulonde tumale tudde wakabona alemerawo webuzanga weka ne nyanga weka Bishop tuwewe forward usaba akalulu ab'emityana then tuwe percentage way forward tukume emirembe Bible egamba muvenga mu bubi mukolenga obulungi munoonye emirembe era mugigoberere so nga tuli mu kalulu kano nga tumaliriza tukuume emirembe tuleme okulwanagana tuleme okutemagana kubanga lino eggwanga lyaffe tugenda kusigala wano akalulu nga kawuddewo so tusigale nga tuli bumu tetulwanagana tetwokya bizimbe tetwekalakasa genda okuba akalulu wekalakasize mu bokisi wekalakasize mu bokisi olonda akalulu kabere kangi bw'omala okulonda akalulu osobola okuddayo ewaka n'okomawo ku ssaawa z'okubala akalulu bwe bamala okukalangirira jaganya ng'oddayo wuwo jaganya ng'ogendako era nange ab'Emityana North banamala okumpa akalulu nengenda ku district ne bannangirira nga MP wa Mityana North nja kujaganya nga ngenda waka ne tiimu yange so si kwekalakasa si kwokya bipiira si kwokya nguudo percentage manyi
nti akalulu kano naddala mu Buganda wano opposition egenda kawangula opposition egenda kufuna ababaka bangi mu central naye ne mu bitundu ebirala naye mu western twafunye ekizibu nti abaali beesimbyewo bonna bewaddeyo mu mikono gyani basaze eddiiro so nzikiriza nti akalulu kano akaba president anaakawangula kagenda kawangulira ku magini nene nnyo kubanga bw'otunuulira honorable Kyagulanyi ne Muzeeyi Museveni bali head to head so nzikiriza nti anaawangula akalulu tagenda kuba mu magini tejja kuba mu 6 ejja kuba nga mu 5 n'obugwamu then omulala afune nga mu 40 n'obukalaki n'obugwamu naye nga ba MP tugenda kufuna bangi aba opposition abagenda okwegatta mu parliament ku mulundi guno naye nekirala kyenda mancho so tufuna ba independent bangi so parliament egenda kubeera mu nama yaba abasingako aba opposition China 7 ku ballot paper as long as it's still alive. Forget another president in Uganda. Come out again. If opposition wins, I don't think they will declare. As long as you have this man. All right, thank you very much. Twagala okubebaza mwenna ababaddeko olw'enteekateeka yaffe ate mwebale nammwe abatugumiikiriza ne tuwongeramuko ku budde naye nyongera kukoowoola olunaku lwankya enteekateeka ziri mu jjiya wano ku Kansanga Miracle Center mwenna mujje Musumba Isaac Kyobe Kiweewesa agenda kubeerawo mu Thanksgiving kale mwenna tubakoowodde okuva ebule n'ebweya ekifo weekiri kigazi bulungi nnyo tugenda kufuna akadde akalungi olunaku olw'enkya musiibe bulungi mwera tuli mu kyakyo ansabide ku bantu kana osiibula ng'osisiibule tosabire